Right. Hi, Ramai. Last week, you were ending with the, yes, we were ending on the Python codes. So the 40th question, it is asked by the online people. Online cutting now, online cut here. Right, 40th question. Yes, so it says x equals 1, y equals 100. While x less than 100, so you are asked to do some particular but the looping part, right? So they are asking what would be the output of the following Python code. So we have x, so the value of x is 1, and they have y, the value of y is 100. So while x less than 100, yeah, x is less than 100, which is true. It says y equal y minus x. That means 100 minus 1. Y minus x means 100 minus 1. So it will give you 99. So this will happen x equal x plus 1. So x will become 2. Then there is an if condition asking whether x plus y is 90. X plus y is not 90, it is 101. So it's not going to go over here. So goes and checks condition again. Still x is less than 100, it is 2. Y equals y minus x. That means 99 minus 2 gives you 97. X equal x plus 1 will happen. So this is become 3. X plus y is not less than 90. Because 97 plus 3 is 100. So this is wrong. That means it goes and checks the condition again. Right? Condition is true. So it says y minus y equal y minus x. That means 97 minus 3 will become 94. X equals x plus 1. This will become 4. So 94 plus 4 is 98. Right? 98 is not less than 90. Again, this is wrong. Goes up and checks this again. Then it says 94 minus 4. It will become 90. X equals x plus 1. This will become 5. Right? So still 90 plus 5 is 95. Still it is not less than 90. So goes up and checks again. This is correct. So y equals y minus x. 90 equaling 5 gram, it is 85. Then x increased by 1. This will become 6. 85 plus 6 is 91. Right? So 91 is still not less than. I must make a value. X is less than 100. Still it is y equal y minus x. 85 minus 6.
that gives you a 79, and x is increased by 1, 7. Now 79 plus 7 is less than 90, right? Then on the mea hari. So it breaks, then it comes to print y. So the value of y is 79. So this is going to be your answer. Hari? Right. Online aya, how we mean? Yes. Kapil deals are okay. So then you have asked me to try 41. Yes, 41. Consider the following program. Python program. Which of the following statements are correct about the above program? Yes. The content of the input file is checked in a loop, one line at a time. Oh, make the content of the input file is checked in a loop, one line at a time. එහෙම වෙනවද? මේ උඩ තියෙන program එකේ the content of the input file. What is the input file? Which is in file, this one, which is open for only for reading, is checked in a loop, one line at a time. Oh, line එකෙන් line එක check කරනවා. කොතනද ඒක වෙන්නේ? එහෙම වෙනවා. Yes. The content of the input file is checked in a loop, one line at a time. මොකද කියන්නේ? හරිද වැරදිද? එයාව එහෙම check වෙනවා නම් මේ කියන lines වලින් කොතනද check වෙන්නේ? ඔව්. මේක කියලා තියෙන්නේ නේද? input file එක infile.txt කියන එක්කෙනාගේ එයාව loop එකක් ඇතුලේ check වෙනවා වරකට එක line එකක් දාන්න. ඒක කොතනද check වෙන්නේ? පළවෙනිම line එකෙන් මොකද වෙන්නේ? What happens with the first line? Yeah, a file called infile.txt will be open only for reading, and the pointer to the infile.txt is called f1. f1 කියන variable එක තමයි infile.txt කියන එකේනා දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. Right? And in the second line there is an object called f2. It looks at what? Output file.txt, which is open only for writing. Right? Write කරන්න open කරන output file.txt කියන එකේනා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා f2 කියන එක. In the third line, what do? They have introduced a string called no, capital N, simple O, 2 characters. That's a string. The name of the variable of that string is check string. Right? Then it says what? For line in F1. And එතන මොකද වෙන්නේ? F1 කියන එක්කෙනා බලාගෙන ඉන්නේ කවුරු දිහාද? infile.txt කියන එක්කෙනා දිහා. right? එතකොට for loop එකේ කියලා තියෙනවා what does it says? for line කියලා කියන්නේ for loop එකේ තියෙන variable එකේ නම. line
in F1 මේ line එක තමයි මෙන්න මේ කියලා තියෙන එක්කෙනාම සිද්ධ කරන්නේ. The content of the input file is checked in a loop, one line at a time. Right? එතකොට මේ කියන එක හරි. හතරවෙනි line එකෙන් තමයි ඒ line එකෙන් line එක infile.txt check වෙනවා කියන එක ගැන අපිට idea එකක් ගන්න තියෙන තැන. Second, it says the total content of one file is written onto another file. අන්න ඒක අපිට check කරගන්න වෙනවා. Right? එතකොට මේගොල්ලෝ contents දෙක දීලා තියෙනවද කොහොමද? No, they haven't given any content. Right? එතකොට content එක නැතුව අපි මේ කොහොමද check කරගන්නේ? මේ දෙවෙනි පස්වෙනි line එකේ මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? If check string not in line. මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ? check string කියන්නේ කාටද? මෙන්න මේ no කියන වචනෙට. no කියන string එකට. Right? එයා අහනවා check string not in line. line කියන්නේ කාටද? ඔයාගේ infile.txt එකේ මේ මොහොතේ කියවන පේලියට. Right? එතකොට මෙයා අහන ප්‍රශ්නේ තමයි check string not in line. check string කියන කෙනා මේ no කියන වචනේ not in line. line එකේ නැද්ද? Right? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆයිල් එකේ infile කියන එක්කෙනාගේ අපි හිතමුකෝ මෙහෙම තිබුණා කියලා 1 2 3 PNO ABC. හරි. එතකොට මුලින්ම refer කරන්නේ මෙයාට infile එකේ 1 2 3. එයා තමයි line එකට assign. check string කියලා කියන්නේ no. Right? No, not in line. එතකොට no කියන එක්කෙනා line එක ඇතුලේ නැද්ද? දැන් මේ line එක ඇතුලේ no කියන string එක තියෙනවද? no කියන කොටසක් තියෙනවද? නැහැ. එහෙනම් අන්න මෙයා හරි. එතකොට කියලා තියෙනවා f2.write line. ඒතර f2 කියන මෙයා තමයි outfile.txt කියලා කියන්නේ. එයාට ලියන්න කියනවා line එක. ඒ කියන්නේ 1 2 3 කියන එක නා මෙතන ලිය වෙනවා. ඊට පස්සේ ආය යනවා මේ line කියන variable එකට ඊළඟ value එක දාන්න. ඒ කියන්නේ PNO. ඊට පස්සේ ආයි මේ page check කරනවා if check string not in line. දැන් check කරන්නේ PNO. එතකොට check string එක කියලා කියන්නේ no. no කියන එක නා line එක ඇතුලේ නැද්ද? මේ දෙවෙනි line එක ගත්තම මොකද වෙන්නේ? දෙවෙනි line එකේ තියෙන PNO නේ. එතකොට මේ no කියන කොටස capital N simple O කියන කොටස මේ PNO කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා. NO කියන දෙන්න එක ළඟ ඉන්නවා. ඒක නිසා මෙතන condition එක false. false වුණාම මෙයාව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ආයෙ යනවා line එකට ඊළඟ value එක ගන්න. ABC. ABC එක තමයි දැන් අරගන්න. ආයෙ බලනවා check string එක. ඒ කියන්නේ no කියන string එක not in line. ABC කියන එක්කෙනා ඇතුලේ no කියන එක්කෙනා නැතිද? නැහැනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන condition එක හරි. ආයෙසරක් කියනවා F2 ට write කරන්න line එක. ඒතර line ට දැනට වැටලා තියෙන්නේ ABC. එහෙනම් මෙතන ABC ලියවෙලා. right? ඒතර ඕකෙන් තේරෙන්නේ මොකක්ද? මේ check string එක ඔයාගේ line එකක් ඇතුලේ තියෙනවා නම්
එයාව outfile.txt එකට ලියවෙන්නේ නැහැ කියලා. right? එතකොට මේකට ඔය දෙවෙනි එකෙන් අහලා තියෙනවා the total content of one file is written onto another file. total content එක ලියවෙයිද? no කියලා එක්කෙනෙක් හම්බුනොත් ලියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට මේක හරි කියලා ගන්න බෑ. total content එකම ලියයි කියලා ගන්න බෑ. දැන් මේ උදාහරණයේදී පේලි දෙකයි ලියන්නේ. ඔයාගේ ෆයිල් එකේ no කියන එක කොතනකවත් නොතිබුණා නම් සම්පූර්ණ එක ලියවෙන්න පුළුවන්. right? කොහේ හරි එක තැනක තියෙනවා නම් ලියවෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා දෙවෙනි එක අපිට කියන්න බෑ total content එකම ලියවෙනවා කියලා. C. If either of the two files does not exist, the program will stop and exit while executing the first two lines of the code. Oh. If either of two files does not exist. again මේ ෆයිල් දෙකේ එකක් හරි නැතිනම් program එක stop වෙලා exit වෙනවලු execute වෙන එකේ. يعني file not found කියන error එක ඔයාලට දෙන්න ඕනේ. ෆයිල් එක නැති එක ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් කාටද? read කරනකොට write කරනකොට. ෆයිල් එක නැති එක ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් read කරනකොට. මොකද write කරන එකට අදාළව ෆයිල් එකක් නැත්නම් යා මොකද කරන්නේ? ෆයිල් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් හදනවා. හදලා write කරනවා. right? හැබැයි read කරන්න නම් ඔය කියලා තියෙන ෆයිල් එක PC එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. right? එතකොට මේක කියලා තියෙන්නේ either of two files කියලා. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් හරි. නැති වුණොත් කෝඩ් එක නතර වෙලා exit වෙනවා කියලා. right? ඒ කියන කතාව හරි. ඒ කියන්නේ out file නැති වුණොත් නතර වෙන්නේ නැහැ. නමුත් in file නැති වුණොත් නතර වෙනවා. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් නැති වුණොත් නතර වෙනවා. right? එතකොට A and C තමයි the answer that you can take. පැහැදිලිද ඒක? right? බලන්න answer එක නේද කියලා? ඒකට හතර ඉස්සෙල් උත්තරේ. බලන්න හරිද කියලා? එකක් only A. C එක දෙකෙන් එකක් කියලා තියෙන නිසා දෙකට එක පැටලෙන්නේ අපිට. If either of two files does not exist. දෙකෙන් ඕනෑම එකක් නොමැති වුණොත් program will stop and exit while executing the file two lines of the code. First two lines of the code. ඔව් එතකොට ඒක එක පැත්තකට හරි එක පැත්තකට වැරදි. Yes.
Oh. හරි ළමයි. ඔව් හරි. මෙතන මේකේ සිංහල මේ ඉංග්‍රීසි පැටලෙලා ලකුණේ. If either of two files කියලා දෙන්නේ සිංහල තේරුම ගත්තොත් ගොනු දෙකෙන් එක හෝ ෆයිල් එකක් නොමැති වුණොත් පළවෙනි ලයින්ස් දෙකේදී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එක්සිට් වෙනවා. එතකොට ඒක ගොනු දෙකෙන් එකක් හෝ කියන එක තැනට යන්න බෑ නේද? ඒ කියන්නේ මෙයාව නැති වුණොත් විතරයි අපිට ගැටලුව වෙන්නේ. මෙයාව නැති වුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. out.file.txt එක ඒගොල්ලෝ හදනවා. මෙයාව නැති වුණොත් විතරයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එක්සිට් වෙන්නේ. right එතකොට මේ කියන එක නිවැරදි කියලා ගන්න බෑ ඒ විදිහට ගත්තොත්. if either of two files නේ දෙන්නගෙන් මොන එක්කෙනා නැති වුණත් නතර වෙනවා කියලා කියන්නේ. දෙන්නගෙන් මොන එක්කෙනා නැති වුණත් කියලා අපිට කියන්න බෑ. දෙන්නගෙන් පළවෙනි එක්කෙනා in file කියන එක්කෙනා නැති වුණොත් තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නතර වෙන්නේ. out file නැති වුණොත් එයා හදලා ලියනවා. right හරි. ඒක තමයි එන්න ඕනේ. okay 40 second online කට්ටිය අහලා තියෙනවා. Which of the following HTML tags are used to define a definition list? Okay, that's a simple one. If it is a definition list, we need DL tags. DL. Inside that, you can take DT and DD. Right? So these things are having a closing tag as well. Right? And the DL tag will be closed. Right? So for the definition list, you need these three tags: DL, DD, and DT. Yes. Second one is the answer. Right? Okay. 43rd. 43rd online නේද? 43 නෑ. 44 online අයට ඕනේ කියලා තියෙනවා. online අය 43 ඕන නම් කියන්න. 44. What is the expected output of the following PHP code block? Yes. So the very first PHP MCQ. What it says. So the code is correct. They have started from the angle bracket and the question mark PHP. They have ended using the question mark and the angle bracket. Starting a guy, ending a guy, okay. $1 eligible variable name has given the value of welcome. $2 has given the value of 2020. This dot character will concatenate. Right? Dot character again කරන්නේ මොකද්ද? ඒ දෙන්න එකතු කරන එක අලවන එක. Right? echo $1 $2. So welcome 2020. Right? Second one is going to be the answer. Right? Dot එකක් එන්නේ නැහැ, semicolons එන්නේ නැහැ. Space එකක් එන්නේත් නැහැ. Right, මෙහින් 45 ගන්නවා. 45 46 47. Okay. Right, so second one is the answer. 44th, let me check the answer. Yeah, second one. Right. 45th. Which of the following effects leads to the download speed of a web page?
Oh. So, download speed of a web page කියලා කියන්නේ web page එකක් load වෙන්න යන වෙලාවට අඩුවෙන්ම effect වෙන්න පුළුවන් කවුද කියලා. effect කරන්න පුළුවන් කවුද කියලා. Capability of a web browser. යම් effect එකක් එන්න පුළුවන්. අපි බලමු least effect එකට එහාදී අඩුම එක්කෙනා. Number of hyperlinks in the web page. No, hyperlinks does not affect you. Those are just plain text. Number and size of images in the web page. මෙයා considerable amount එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙයාට සාපේක්ෂව මෙයා පුංචි. Processing power of the server computer that stores the web page. Server computer processing power does not affect much. මොකද අපි web page එකක් load කරගන්නවා කියලා කියන්නේ අපේ machine එකේ load කරනවා කියන්නේ. ඒත් server computer එකේ speed එක මත නෙවෙයි මෙයා තීරණය වෙන්නේ connection එකේ speed එක මත load වෙන එක තීරණය වෙන්න පුළුවන්. The bandwidth of the internet connection which is used to access the web page. Yes. This will affect as well. Yes, Susu. Oh, that's nice. Did you have a very good wash? Good, great. Now Mommy will be here soon, huh? It's nice. Yeah, Mihin, download speed means the loading speed. It's talking about the loading, Mihin. So loading will depends on the objects that you are putting onto the web page, right? Like the images, videos, right? Basically images and videos and animations. It is in the the web development tute, which is the 10th one, right? Not that it has said now this is going to be effect, but when the content is big, we have to have the idea it will take a lot of time to load. ඒ කියන්නේ content එකේ size එක ලොකු නම් එයාම load වෙන්න bytes ගාන load වෙන්න වෙලා යනවා. Right, so majorly these two will affect. මේ දෙන්නගෙන් තමයි වැඩිම effect එක තියෙන්නේ. This has a minimum effect, this has a minimum effect, and this has very minimum effect. So what's going to be from they're asking the least one should be the second one. Bana second කියලා උත්තරේ. Yeah. Right? So bandwidth of the connection will affect highly. Number of size of the images and the number of images will affect highly. These two will affect in a lower, like a medium way. This is the lowest. So the second one is going to be. Mehin, is that clear? Okay. So the 46th. Which of the following statement is true about the code given below? Okay. So what they are asking is, lamai, මොකක්ද මේක internal style එකක්ද external style එකක්ද inline එකක්ද? What kind of a style is this? Internal or external or inline? Internal, external, inline. Internal, external or inline? Internal, yes. Why it is internal? Because you have used style tags. Style tags පාවිච්චි වෙන්නේ internal වලට විතරයි. External නම් ඔයාලට හම්බෙන්නේ මේ කෑල්ල විතරයි.
inline නම් ඕගලන්ට මේ selectors මුකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. tag එකක් ඇතුලේ style equals කියලා මේ තියෙන ටික ඕන ලියනවා. That's going to be inline. Right? Yes. So what they are asking, which of the following statement is true about the code given below? So this defines internal style. Yes, this is internal style. Now this says this is an inline style, which is wrong. This style defines inside the code can be used only for one type of element. You have to wait. This is an example for CSS ID concept, and the name of the ID is title. Yes, now people, what do you mean by dot title? Dot එක use කරන්නේ මොන එකනටද? ID the class. ID select එකකටද class select එකකටද dot එක පාවිච්චි කරන්නේ? Yes, dot is used for what? Class selector. Yes. කොහොමද class selector එක use වෙන්නේ? දැන් මේ code එක use කරන HTML code එකේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙන්න පුළුවන්. h1 class equal title. Then there can be something called hello. h1 is close. And there can be another h1 saying hi. And that h1 is close as well. Right? එතකොට මේ HTML code එකේ center line වෙලා color එක blue වලින් ඉන්නේ කාටද? මේ පැත්තේ තියෙන HTML code එකේ center line වෙලා color එක blue වලින් ඉන්නේ කාටද? මොන වචනද? hello the hi. Yes, oh hello. Hello කියන එක නේද තමයි මෙයාම effect වෙන්නේ. Right? So it's going to be an internal style and uses the class concept. Right? මේක තමයි එතකොට උත්තරය වෙන්නේ. මෙතන ඕගලන්ට hashtag එක පාවිච්චි කරලා තිබ්බා. dot එක වෙනුවට hash title කියලා කියලා තිබ්බා නම් මේක class නෙවෙයි. කවුද? ID. ID equals title කියලා තිබ්බා නම් මෙතන තියෙන්නේ hash title. the text dash align center color colon blue කියලා යනවා. right? දැන් මේ වගේ class ID ගැන අහනවා කියලා කියන්නේ පැහැදිලිවම ඕගලන්ගේ paper එකේ class ID ගැන ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. class select එක ID select එක ගැන. right? ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් class තිබෙමු ඒ දේවල් වල. right? So make a group concept එක නෙවෙයි. Therefore the second one is wrong. It is not inline style. It is wrong. The style defines inside the code can be used only for one type of element. මේක ගැන මොකද ළමයි කියන්නේ? හතරවෙනි එක්කෙනා හරියන්න බැරිද? වහන්න. ඔව් හතරවෙනි එක්කෙනා ගැන මොකද කියන්නේ? හතර හරියන්න බැරිද? The style defines inside the code. So the inside the code කියන එක inside an element කියනවට වඩා code කිව්වම style එක inside the code වෙන්න පුළුවන්. Can be used only for one type of element. ඒක හරියද? class කියන එක ඔයාට ඕන නම් paragraph tag එකක දාලත් ඔය class එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට මෙහෙම paragraph එකේ ඕක ලියලා මෙතන ABC කියලා තිබුණොත් paragraph එක close කරලා දැන් center line වෙලා blue color වෙනවා කවුද? මේ hello කියන වචනේ මේ ABC කියන වචනේ දෙකම. right? මොකද අතන title එක specify කරලා නැහැ. dot title කියලානේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඒතර title කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන ඕන තැනක class selector එකට effect වෙනවා. right? ඔයාට මේක ලියුවා නම් මෙන්න මෙහෙම
p dot title කියලා. p dot title. එහෙම තිබ්බනම් ABC ට විතරයි center line වෙලා blue color වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? hello ට බෑ center line වෙලා blue color වෙන්න. මොකද මෙතන කියලා තියෙන්නේ paragraph ගේ title එකට ඉන්ෆෙක්ට් කරන්න කියලා. හරි? So fourth one can be wrong because it says only for one time. Right? And this is not the ID concept. So it is wrong as well. Right? Okay. 47. Consider the following HTML code line. href part A, go to part A. Right. හොඳයි. මේ මොකක්ද ළමයි? ඔව්. ඔව්. මෙහෙන් අතන ID එකක් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හැබැයි ඕක CSS එකට අදාළ එකක් නෙවෙයි. මේ anchor tag එක ඇතුලේ href එක hash එක පාවිච්චි වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් ළමයි. anchor tag එක href එක hash එක පාවිච්චි වෙනවා නම් මොනවාද links ඔයගොල්ලෝ දන්න links ಜಾති තුන මොකක්ද? ඔයාලට තියෙනවා මොනවාද? internal links, external links and bookmarks. අන්න හරි. එතකොට මේ එන්නේ bookmark එකකට අදාළ. bookmark එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාගේ page එකේ එක තැනක තියෙන link එකක් click කරාම page එක පල්ලෙහා තියෙන තැනකට browse වෙන්න පුළුවන්. same page. right? ඒකට තමයි මේ href එක hash එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට hash එකක් එක්ක පාවිච්චි කරනකොට මේක නම් link එක මෙන්න මෙතන ලියන tag එක ඇතුලේ ID selector එක පාවිච්චි කරලා එයාගේ value එක දීලා තියෙන්න ඕනේ part A කියලා. හරි මෙතන තියෙන්න ඕනේ අපි උදාහරණයක් විදිහට paragraph tag එකක් හිතුවොත් P එකේ ID equals part A. ඔහොම තිබ්බොත් තමයි මෙතන hash part A කියන එක නාම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ go to part A කියන එක නා තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. right? මෙයාව click කරාම jump කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. right? Then මේගොල්ලෝ අහනවා which of the rows in the following table describes the outcome of the above code line? Displayed as a hyperlink. Hyperlink එක විදිහට display වෙන්නේ කවුද? එතන මේ anchor tag එකේ close tag එකයි open tag එකයි. ඒ දෙක තියෙන නිසා link එක විදිහට display වෙන්නේ කවුද? මෙන්න මෙයා. go to part A කියන එක. එහෙනම් මේක කවදාවත් link එකක් විදිහට පෙන්වන්න බෑ. මෙයාට පේන්න බෑ. ඒක නිසා 1 2 කියන දෙන්න out. එතකොට link එක අනිවාර්යෙන් go to part A වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ තුන් දෙනාගෙන් කවුද කියලා තෝරගන්න ඕනේ. To which the hyperlink connects to. New web page name part A. නෑ. New web page නෙවෙයි. Same web page එකේ content එකෙන් කැලලක. Part of the same web page named with ID part A. එතකොට part of the same web page named with ID part A. දෙවෙනි එකේ තියෙනවා part of the same web page named with ID part A. මෙතන hash එකක් තියෙනවා.
name with id hash part a මේ hash එක තියෙන නිසා මෙයා එන්නේ නැහැ. එහෙම ගත්තොත් පස්වෙනි උත්තරේ තමයි උත්තරේ වෙන්න ඕන. 47 ඒක all දීලා තියෙනවා. මොකද all දෙන්න හේතු. all දෙන්න හේතු නෑ. ඒකත් වෙන්න බෑ. go to part A හරි විදිහට අරගෙන තියෙනවා. part of the same web page name with id part A. justifiable එකකට යන්න පුළුවන් පහ කියලා. ඒගොල්ලෝ all දෙන්න හේතුව මොකද්ද දන්නේ? which the hyperlink connects to part of the same web page. ප්‍රශ්නේ නිකන් ක්ලියර් නැති නිසාද දන්නේ නැහැ මේ කියන එක. part of the same web page කිව්වම මොන part එකද කියලා define වෙන්නේ නැති නිසා වෙන්න පුළුවන්. but concept එක පැහැදිලි. පැහැදිලි නේද concept එක කියන්නේ? Right? So it's going to be the fifth one. Should be, but they have given all for some reason. Right? සමහර විට ළමයි මෙන්න මේ හේතුව නිසා වෙන්න පුළුවන්. මේකේ මේ part A කියන එක තියෙන්නේ simple වල. A අකුර විතරයි capital තියෙන්නේ. පළවෙනි P අකුර simple ද capital ද කියලා එච්චර පැහැදිලි නෑ. මෙතන පළවෙනි අකුර capital. ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන්. Right? Okay. Right. 48. 48 ඕනේද? 48. Right. මෙහෙන් 50 ඕනේ. 48 ඕනේද? නෑ. 49. 49. Nah. Okay, 50. Quantum computing. Which of the following statement about quantum computing are correct? In quantum computing, principle of quantum physics are applied. Yes. Quantum physics වලින් තමයි quantum computing කියන concept එක එන්නේ. Right? Quantum bits or qubits are used in quantum computing as the information unit. Yes. Normal machine එකක තියෙන bits quantum computing වල කතා කරන්නේ අපි qubits කියලා. Part C, quantum computers emit radiation fatal to human users. No. Quantum computing වල යන්නේ bit එකකින්. ඒ කියන්නේ bit එකකට අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට computer එකේ bit එකක් මේ තරම් ඉඩක් ගන්නවා කියලා හිතුවා. මේ ඉඩෙන් සාමාන්‍ය computer එකක ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් දේවල් දෙකයි. 0 and 1 විතරයි. හැබැයි qubit එක එයාත් මේ ප්‍රමාණයම නම් ගන්නෙ එයාට මේකට වඩා දේවල් කීපයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකම යුනිට් එක එකම ස්පේස් එක පාවිච්චි කරලා වැඩි data ප්‍රමාණයක් පෙන්ව ගන්න තමයි quantum computing වල ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු. right? එකතනින් computer එකේ capabilities වැඩි කරන්න පුළුවන්. right? ඒක මේ radiation emit කරනවා කියලා දෙයක් නැහැ. right? So the answer is going to be A and B. Right. So that's the end of the MCQ paper. Let's go to the structured one. Hold on. Let me take that. Right.
හරි බලන්න ළමයි ඔයගලන්ගේ HTML note එකේ sorry structured part එකේ මේ කියන HTML output එක ආවද කියලා double line වලින් එන්න ඕනේ නැහැ right දැන් මේ ඔව් paper එකේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවද border එක අඳින්න කියලා කියන්නේ page එකේ border එක අඳින්න නෑ ඕනේ double borders ගැටලුවක් නෑ මම මේ බලන්නේ මේ ඒකේ ඒගොල්ලෝ අර කඩීරි වලින් ඇඳලා තිබ්බ එක අඳින්න කියලා තිබ්බද කියලා draw the expected output of the following code segment when rendered by a web browser please consider the edges of the following yes හරි හරි ඒ කියන්නේ ළමයි මේ දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ page එකේ border එක දීලා තියෙනවා එතකොට ඔයාගේ drawing එක කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන හරි ඔයා මැද ඇඳුම් වැරදි හරි මොකද paper එකේ මේ කඩේවි දීලා තියෙන නිසා drawing එක හරියටම වෙන්න ඕනේ මේ left line වෙලා නැත්තම් වැරදි right දැන් ඔයගොල්ලෝ පොතේ ලියනකොට ඕක left line ද දැම්මේ කියන එක ගැන එහෙම ලොකුවට හිතන්නේ නැතුව ඇති හැබැයි මතක තියාගන්න structured paper එකේදී ඒගොල්ලෝ ඔක බලනවා මේ කඩේවි වල වමට කියන්නේ වමේ උඩ ඕකේ වෙලාද හැදිලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කඩේක දෙන්නේ හේතුවත් ඒක right okay so if you have drawn this correctly one mark border style එක double lines වලින් තියෙන්න ඕනේ නැහැ ඒගොල්ලෝ කියලා data in the table must be left aligned ignore the border style එක. ඒතර මේක එක line එකෙන් ඇඳලා තිබ්බට ගැටලුවක් නැහැ right okay then yes දෙවෙනි එකේ අහලා තිනවා what are the colors of the text in the line number 8 and line number 9 line number 8 කියන එක නා green line number 9 කියන එක නා blue right so 2 marks for that right ඕක ආපු විදිය පැහැදිලි නේද clear කරගන්න ඕනේද online අය clear කරගන්න ඕනේද line number 8 green උනේ කොහොමද line number 9 blue උනේ කොහොමද කියලා right so 2 marks green වලට 1 mark blue වලට another mark one advantage of defining styles as inlines 3 4 5 over 8 එතකොට line number 3 4 5 වල තියෙන්නේ මොනවද line number 3 4 5 වල තියෙන internal style sheet එකක් line number 8 වල තියෙන්නේ inline style එකක් මේගොල්ලෝ අහන්නේ what one advantage of defining style as in line 3 4 5 over 8 ඒ කියන්නේ inline එකට වඩා internal එකේ තියෙන වාසිය මොකක්ද කියලා ඔන්න ඔය ඕවට අදාළ ඒ කියන්නේ ඔය වගේ උත්තර තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ වෙනස් උත්තර ලියලා තියෙනවා කියන්නේ. Again 1 mark. Right? If you got any alternative answers, please ask, right? Online air. Okay, third question. Content of the required external style sheet. Right, ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද?
Write only the content of an external style sheet to include the following. The style defined in line number 8 and the CSS ID name appear. To define the style as the font as Arial. Okay. Right, line number 8 වල තියෙන එක නා ලියන්න කියලා තියෙනවා. Right, CSS ID එකේ නම appear කියලා ගන්න කියලා තියෙනවා. විනාඩිය කියනවා H1 color green H1 යනවා. yes. මෙතන දෙකක් ලියන්න කියලා තියෙනවා. Right, ඒකට දෙකක් ලියන්න ඕනේ. එකක් line number 8 වල තියෙන එක නා CSS එක ලියන්න external එක ලියන්න. So it should be this. මේ තමයි line number 8 එක. ඒ කියන්නේ inline එක නා external ලිව්වම එන විදිහ. ඊළඟ එකේ ලියන්න කියලා තියෙනවා ID එක appear වෙච්ච කෙනෙක්ගේ font type එක Arial කරන්න. So hash appear font dash family colon Arial semicolon. Right? So 1 mark for each. Together you can have 2 marks. Right? එතකොට මේ මෙන්න මෙයා line number 8 එකේ කියලා තියෙන්නේ H1 tag එකක් ඇතුලේ. Right? එයා තමයි මේ external එකක් විදිහට ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. So H1 is the selector. Style is taken from the line number 8. මෙතන කියලා තියෙනවා ID එක appear කියලා වැටිලා තියෙන එකක font family එක නැත්නම් font type එක Arial කරන්න කියනවා. Right, so 2 marks. Okay. Then right, yes. PHP coding එක පිළිවෙලට ලියන්න කියලා තියෙන. කියන්නේ හරියට එන පිළිවෙලට. So it should be DBAC. Right? බලන්න ඔය පිළිවෙල හරියට කියලා DBAC. If it is taken in the correct order, so it's 2 marks. Right? මේ PHP එක මම පොඩ්ඩක් describe කරන්නම් බලන්න වෙන විදිය. So what it should be? මෙතන තියෙන්නේ PHP connection එක හදලා තියෙනවා. PHP connection එක use කරලා තියෙන්නේ මොකටද? Right? මේකේ PHP connection එක use කරලා තියෙන්නේ මොකටද? ඔව් ළමයි. මේ PHP code එක මොකක් වෙනුවෙන් ලියපු එකද? Right? මේක ප්‍රශ්න තියෙනවා මේකේ retrieve data from database. Database එකේ තියෙන data retrieve කරගන්න. يعني select කරගන්න. Right? So the first thing you have to create a connection. මුලින්ම වෙන්න ඕනේ මෙයා. මොකද database එකේ තියෙන එක තැනක PHP file එකේ තියෙන තව තැනක. Right? So this should be the first one. Connection එක හැදුවායින් පස්සේ අපි connection එක හරියට connect වුණාද කියලා check කරගන්න ඕනේ. So this is going to be the second. Right? ඔය දෙක check කරගත්තම PHP file එකයි database එකයි අතර දැන් bridge එකක් තියෙනවා. connection එකක් තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ query එක යවලා ඕන ටික දෙන්න ගන්න. එතකොට තුන්වෙනියට වෙන්න ඕනේ query එක ලියලා query එක execute කරන එක.
right तर query එක ලියලා තියෙනවා මේ first line එකෙන් query එක execute කරගෙන තියෙනවා මෙයා right අන්තිමට වෙන්න ඕනේ අපේ query එකෙන් execute වෙලා එන result එක variable එකකට දාගෙන බලනවා ඒ variable එකේ rows එකකට වඩා තියෙනවද කියලා තියෙනවා නම් ඒ result එක associative array එකකට assign කරගෙන ඒ array name එක දෙනවා $row කියලා. right ඒ $row කියලා දෙන එකෙන් ඔයා echo කරන්න කියනවා code කියලා colon එකකුයි එක $row කියන එකේ item code එක. i/item $row කියන එක්කෙනාගේ name කියන එක්කෙනාට අදාළ දෙයක්. දැන් මේක ඔයා හරියට තේරුම් ගත්තේ නැති වුණොත් ඔයාට ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙන්න බෑ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මාගෙන් අහලා තියෙන්නේ නේද? මෙන්න මේ කනම් තිබ්බ ටේබල් එක ඔයාගේ PHP output එක මොකක් වෙන්න ඕනද කියලා. ඒතර මේක තමයි ඔයාට තිබ්බ ටේබල් එක. මේ ටේබල් එක තමයි මොකක් වෙන්නේ? result කියන variable එකට assign උඩ code එක. right මම මේක board එකේ open කරගන්න ඒක lazy කියනවා. right එතකොට මෙන්න මේ result එකට හම්බ වෙන්නේ කාවද? මෙන්න මෙයා. මේ තමයි $result. right මේක $result නම් $result එකට මොකද්ද කරන්න කියලා තියෙන්නේ? මේකල කියලා තියෙනවා $result එකේ number of rows ගාන බිඳුවට වැඩිද කියලා බලන්න. එතකොට ඔයාගේ $result කියලා කියන්නේ මෙයා නම් මෙයාගේ rows ගාන බිඳුවට වඩා වැඩි. නේද? මෙතන තියෙනවා පළවෙනි row එක මෙතන තියෙනවා දෙවෙනි row එක. right ඒ කියන්නේ මේ if condition එකට අදාළව ඔයාගේ statement එක true මේක okay result එකේ number of rows ගාන බිඳුවට වැඩි ඊට පස්සේ ආ while එකකට අරගෙන කියලා කියනවා result එක associative array එකකට fetch කරන්න ඔන්න ඕක තමයි ඔයගොල්ලෝ හරියට තේරුම් ගන්න ඕන තැන right result එක associative array එකකට fetch කරන්න කියලා කිව්වම මොකද්ද ඕකේ වෙන්නේ මෙන්න මෙයාව මෙන්න මේ table එක මෙන්න මේ විදිහට arrange වෙනවා කොහොමද item code colon P1 comma name colon pen ආයිසරයක් මෙතනින් main item එකක් ඉවර වෙනවා ආයිසරයක් item code dot colon P2 comma name colon book
right දැන් මොකද වෙන්නේ එතකොට මේ fetch assoc කියන එක තමයි sorry මේ fetch as result එක associative array එකකට fetch කරාම ඔයාලට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ row right එතකොට මේ row එක අදාළව ඔයා කියනවා echo කරන්න කියලා code colon ඒ කියන්නේ මෙතන code කියන එක echo වෙනවා colon කියන එක echo වෙනවා ඊට පස්සේ කියනවා $row වල item code එක $row වල item code එක කියලා කියන්නේ පළවෙනි පේලියේ item code එක. ඒ කියන්නේ P1 මෙන්න මෙයා. item code එකට දාලා P1 පළවෙනි එක හරි. එතකොට මෙන්න මෙතනට P1 කියලා එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක කියලා තියෙනවා /item colon එකක් තියෙනවා. මේ ටිකෙන් කියලා තියෙන එක. ඊළඟට කියලා තියෙනවා $row එකේ name එක. $row එකේ name එක කියලා එන්නේ මෙතනට pen. No. Oh. right ඊළඟට මේ තියෙන br එකෙන් ඔයාගේ මේ පේලිය කැඩෙනවා කැඩිලා මේ while එකෙන් ඊළඟ එක්කෙනාව අරගන්නවා ඊළඟ එක්කෙනාවෙන් පස්සේ ආයිසරයක් එන්නේ code colon p2 /item කවුද දෙවෙනි item එක විදියට ඉන්නේ books right එතකොට ඔයාට book කියලා මෙතනට එනවා ලෝක තමයි ඔයාගේ output එක වෙන්න ඕනේ right බලන්න ඒක හරියට match වෙලා තියෙනවද කියලා මෙන්න මේ ලකුණු දෙකක් තියෙනවා එක line එකකට එක දාන්න හරි ඔව් P3 මෙහෙන් sorry මම P2 කියලා දෙන්න P3 right ඉතින් බලන්න ලකුණු 10න් කීයද කියලා ඕක right දෙවෙනි එක බලන්න e-commerce වල මේ ටික හරියට මැච් කරගත්තද කියලා පළවෙනි එකට click and brick දෙවෙනි එකට shopping cart තුන්වෙනි එකට web product catalog fourth one cash on delivery fifth group purchasing sixth and online marketplace right ඒකට දීලා තියෙන ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි ලකුණු 6ක් දීලා තියෙනවා right okay මේක clearද කතා කරන්න ඕනේද okay right part B write the output of the given Python program if the first input that creates L1 is 741228 and the second input that creates L2 82456 ඔයාගේ output එක 2,4,8 කියලා තියෙන්න ඕනේ right ලකුණු දෙකක් දීලා තියෙනවා මේ 248 කියලා අඳුන ගන්නවට එක ලකුණයි මේ කොටු වරහන් වල හරියටම මේ විදිහට ලියලා තියෙනවා නම් අනිත් ලකුණ දීලා තියෙනවා right හරිද ලකුණු
බ්‍රැකට් නැහැ. right මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ? right පළවෙනි එක්කෙනාට මොකද වෙන්නේ? කවුද ළමයි? පළවෙනි ලයින් එකෙන් හැදෙන්නේ කවුද? මෙයාගෙන් හැදෙනවා මෙන්න මෙහෙම ලිස්ට් එකක් 7, 4, 1, 2, 2,8 ඔන්න ඔහොම එකක් හැදෙනවා. හරි. L2 ට හැදෙනවා මෙන්න මෙහෙම ලිස්ට් එකක් 8, 2, 4, 5, 6 right එතකොට L3 කියන එක්කෙනා L3 කියන එක්කෙනා empty list එකක් විදිහට introduce කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙනවා 4 I in L1 I in L1 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේගොල්ලන්ගේ ඉන්ඩෙක්සස් වටිනවා 0 1 2 3 4 5 මේගොල්ලන්ගේ ඉන්ඩෙක්සස් වටිනවා 0 1 2 3 4 right so I in L1 කියන්නේ I වලට මුලින්ම හම්බෙන්නේ 0 නෙවෙයි ළමයි මෙතන 4 I in L1 කියවම I ට මුලින්ම හම්බෙන්නේ කවුද? ඔව් ළමයි 4 I in L1 කියලා කිව්වම I ට මුලින්ම හම්බෙන්නේ කවුද? ඔව් කවුද I ට මුලින්ම හම්බෙන්නේ? L1 කියන්නේ ලිස්ට් එකක් for loop එකට ලිස්ට් එකක් ෆික්ස් කරාම I කියන එක්කෙනාට හම්බෙන්නේ ලිස්ට් එකේ පළවෙනි එක විතරයි. ඒ කියන්නේ I ට හම්බෙන්නේ 7. right එතකොට ඔයා මේක hand trace කරොත් I ට හම්බ වෙන්නේ මුලින්ම 7. ඊට පස්සේ එයාගෙන් යනවා මෙයාට 4j in L2 එතකොට j ට හම්බෙන්නේ මෙන්න මෙයා I ට හම්බුනේ මෙයා j ට හම්බෙන්නේ 8 දැන් මොකද බලන්න I කියන එක්කෙනා j ට සමානද කියලා බලමු and එකක් තියෙනවා I not in L3 I කියන එක්කෙනා L3 එකේ නැත්ද කියලා බලන්න L3 කියන්නේ කවුද L3 කියන්නේ දැනට empty list එකක්. එතකොට I equal the j ට ඔව් ළමයි I j ට equal ද නෑ. එතකොට මේ and clause එකත් එක්ක වැඩ කරන්න නම් මේ දෙපැත්තම ඉන්න දෙන්න සමාන වෙන්න ඕනේ. true වෙන්න ඕනේ. මේ දෙපැත්තම ඉන්න දෙන්න true වෙන්න. I equal j කියන කාට දෙන්නේ false. එහෙනම් මෙයාව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් යනවා ආයෙත් මේ j ගාවට. j මොකද වෙන්නේ? j වලින් දෙක අරගන්නවා. දෙක අරගෙන බලනවා 7යි 2යි සමානද කියලා. 7යි 2යි සමානක් නැහැ. එහෙනම් ආයෙත් appendix ගාවට එන්නේ නැහැ. දැන් අර ගන්නවා j ට ඊළඟ එක්කෙනා 4. අරගෙන බලනවා 4යි 7යි සමානද කියලා. ඒක සමානක් නැහැ. එහෙනම් appendix එකට එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අර ගන්නවා 5 j වලට. 5යි 7යි සමානද කියලා බලන්න.
ඒක සමානත් නැහැ. ඒක නිසා append වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අර ගන්නවා 6. 6යි 7යි සමානත් නැහැ. ඒක නිසා append වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ 4 එක ඉවර වෙනවා. A4 එක ඉවර වුණාම තමයි මේ I එකකින් වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා 4 වෙන්නේ. දැන් I කියන්නේ 4යි. I එනවා මේ දෙවෙනි 4 එක ගාවට. ඇවිල්ලා ආයේ J මුල ඉඳලා හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ J වලට ආයේ 8 එන්නේ. දැන් බලන්නේ 4යි 8යි සමානද කියලා. නැහැ. එහෙනම් append වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක්කෙනා ගන්නවා. 2. 4යි 2යි සමානද කියලා බලනවා. ඒත් නෑ. ඒ කියන්නේ append වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තුන්වෙනි එක්කෙනා ගන්නවා. 4. අන්න 4යි මෙතන 4යි සමානයි දැන්. ඒ කියන්නේ මේක හරි. මේක true වෙනවා. ඒක true වුණොත් එහෙනම් අපි මේකත් consider කරලා බලන්න ඕනේ. I not in L3. I කියන එක්කෙනා. ඒ කියන්නේ මේ 4 L3 ඇතුලේ ඉන්නවද? L3 කියලා කියන්නේ empty එක්කෙනෙක්. එයා ඇතුලේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයාත් හරි. එහෙමනම් ඔයාලට මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? append කරන්න I ව කාටද? L3. ඒ කියන්නේ හිස්ව තියෙන L3 ඇතුළට දැන් 4 කියන එක append වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ඔය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොකද වෙන්නේ? මේ I ඇතුලේ ඉන්න කෙනා J ඇතුලෙත් හම්බ වුණොත් I වලට ඉන්න කෙනා J ඇතුලෙත් හම්බ වුණොත් එයා L3 ඇතුලේ මේ වෙනකොට නැත්තම් මේ කියන ලිස්ට් එක ඇතුළට එයාව එකතු වෙනවා. right? එතකොට පළවෙනි සැරේ 7 අරගෙන මේ කට්ටියත් එක්කම චෙක් කරා සමානයි ඉන්නවද කියලා. හම්බුන්නේ නැහැ. දෙවෙනි සැරේ L1 ගෙන් 4 අරගෙන චෙක් කරා මෙතන 4 හම්බ වුණා. ඒක නිසා මෙතනට 4 දැම්මා. තුන්වෙනි සැරේ මේ එක අරගෙන චෙක් කරනවා මේක ඇතුලේ කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා. අයිටම් එකක් සමාන වෙනවා. නැහැ. ඊළඟ සැරේ දෙක අරගෙන චෙක් කරනවා මේක ඇතුලේ කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා. අන්න එතකොට දෙක ඉන්නවා කියලා හම්බ වෙනවා. ඒ දෙක L3 ඇතුලේ නෑ මේ වෙලාවට. ඒක නිසා මෙයාව දෙකත් append වෙනවා. right? ඊළඟට ආයි L1 ගෙන් දෙක හම්බ වෙනවා. ඒක බලනවා මේක ඇතුලේ ඉන්නවද කියලා. ඒක ඇතුලේ ඉන්නවා දෙක. ඒ කියන්නේ මේ I equal J කියන එක සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ I not in L3 කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙනකොට දෙක ඉන්නවා ලිස්ට් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මෙතනට එන්නේ false. මෙතනට true වුණාට මෙතන තියෙන්නේ false. ඒක නිසා append වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දෙක දෙවතාවක් එන්නේ නැහැ. අන්තිමට අරගන්නේ ලිස්ට් එකේ අගට තියෙන 8. 8 ඉන්නවා මේක ඇතුලේ. ඒක නිසා මෙයා නෙවෙයි ෆයිනල් ලිස්ට් එක වෙන්නේ 4 to 8 කියන ලිස්ට් එක. right? එතකොට ඔය විදිහට තමයි මේකේ උත්තරේ එන්නේ. එතකොට ඕක ෆිගර් අවුට් කරගත්තට ලකුණු කීයක් දීලා තියෙනවද? ලකුණු දෙකක් දීලා තියෙනවා. right? ඊළඟට වගේ අහනවා what is the purpose of this program? එතකොට ඔයා කියලා තියෙන්න ඕන. L1 ලිස්ට් එක ඇතුලේ තියෙන ඉන්ටිජර් එක L2 ලිස්ට් එක ඇතුලේ හම්බ වෙනවා නම් ඒක L3 වල නැත්තම් ඔයාට L3 වලට එකතු වෙන්න පුළුවන් ලිස්ට් එකක් එයා හදනවා කියලා. මේකේ සෝට් වෙන කතාවක් තියෙනවා නේද? මට ඒ සෝට් වෙන්නේ මිස්ුණා.
yes මේ අන්තිමට කියලා තියෙනවා L3 ව sort කරන්න. L3 sort කරන්න කියන්නේ 4 to 8 නෙවෙයි ඔයාට එන්නේ 2 4 8. Yes. මෙහි ස්ප්ලිට් එක කමාව වුණොත් එරර් එකක් එනවා. හේතුව තමයි ඔයාට ඉන්පුට් කරලා තියෙන්නේ 8 හිස් තැනක් 2 හිස් තැනක් 4 හිස් තැනක් 5 6 කියලානේ. එතකොට ස්ට්‍රින්ග් එකේ මේ මෙතන තියෙන හිස් තැන. ස්ප්ලිට් එක කමාව දෙන්න කියොත් ඔයාලට කමාවක් හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ මෙතන. එරර් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒක මුකුත් ඔයාලට එන්නේ නැහැ නිකන්. L1 ට එන්නේ එතකොට හිස්ම හිස් එකක්. මොකද කමා එකක් නැහැනේ ස්ප්ලිට් කරන්න. එතකොට ඕක ලොකු ස්ට්‍රින්ග් එකක් විදිහට මෙහි නහන එක ක්ලියර් නැහැ. ඔය අහන්නේ ස්ප්ලිට් එකේ කමා එක ලියන විදිහට. ස්ප්ලිට් එක කමා එකක් විදිහට තිබුණොත් yes මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. ඔන්න ඔහම ලියන්න. ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ කමා එක දාලා ලියන්න. ඔව්. ඒතර කමාස් එක්ක තිබුණොත් එකක් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉන්පුට් කරන ලිස්ට් එක මෙහෙම තිබ්බනම් 8,2,3 කියලා තිබ්බනම් එහෙනම් ඔයාගේ ස්ප්ලිට් එක මේ විදිහට කියවෙන්න ඕනේ. ක්ලියර් මෙහෙම. Right. Okay. So check whether you got the correct answer. ඔව් මෙහෙම idea එකක්. right මේ වගේ idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ repetition නැතුව ලියනවා කියන එක තියෙන්න ඕනේ. sort වෙනවා කියන එක තියෙන්න ඕනේ. list එකක් තමයි output වෙන්නේ කියන එක තියෙන්න ඕනේ. right L1 L2 ගේ L1 and L2 දෙන්නගෙම තියෙන item තමයි out කරන්න කියලා තියෙන්න ඕනේ. හරි right කියන එක තමයි clear. okay 10න් කීයද කියලා බලන්න ළමයි ඉන්න. right තුන්වෙනි එකේ පළවෙනි එකට උත්තර. right ඔය කියන හතරෙන් කැමති දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. state 2 services model in cloud computing. මිහින් ඕක ලිස්ට් එකක් කරන්නේ ස්ප්ලිට් මෙතඩ් එක. ඒ කියන්නේ
ඕකේ උනේ මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඒ කියන්නේ මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට තිබුණේ 2 8 7 6 කියන ලොකු ස්ට්‍රින්ග් එකනේ. right ඕකේ යා කියලා තිබුණේ හිස්තැනෙන් ස්ප්ලිට් කරන්න. يعني මෙතනින් ස්ප්ලිට් කරන්න කියලා. එතකොට ස්ප්ලිට් මෙතඩ් එකෙන් ඔයාලට අවුට්පුට් කරන්න මෙන්න මෙහෙම ලිස්ට් එකක්. 2 ස්ට්‍රින්ග් එකක්, 8 ස්ට්‍රින්ග් එකක්, 7 ස්ට්‍රින්ග් එකක්, 6 ස්ට්‍රින්ග් එකක්. හැබැයි ඔයාලට මේක ස්ට්‍රින්ග් එකක් විදිහට නෙවෙයි අවුට්පුට් වෙන්නේ මොකද ඕක ඉස්සරහම ඉන්ට් එකකට කන්වර්ට් කරන්න කියලා තියෙනවානේ. ඒ ලයින් එකේ පටන් ගන්න මුද. ඒක නිසා ඒක ඉන්ට් එකකට කන්වර්ට් වෙලා තමයි ලිස්ට් එකට ඇඩ් වෙන්නේ. ඒක නිසා මේගොල්ලෝ ස්ට්‍රින්ග් විදිහට නෙවෙයි ඇඩ් වෙන්නේ ඉන්ටිජර්ස් විදිහට. තේරුණාද මේ? right හරි එතකොට මේ සර්විසස් හතරෙන් කැමති දෙකක් ලියවිලා තියෙනවා නම් ලකුණු 2යි. next one, what are the 3 steps in fetch execution cycle? Yes, fetch instruction, decode instruction, execute instruction. right so 3 marks, 1 mark for each correct line. ඕක පළවෙනි වතාවට ඇහුවේ 2011 ඊළඟට ඇහුවේ මේ අවුරුද්දේ. right right then yes, so these terms should be there. First one UDP, second one HTTP, third one internet layer, fourth one phishing, fifth one ADSL connection. right so 1 mark for each will give you 5 marks. right හරි බලන්න 10න් කීයද කියලා එක. right the fourth question, give one reason for running to block transition of spreadsheet process. එතන ඒගොල්ලෝ පොඩි process එකක් කියලා තියෙනවා නේද question එකේ. yes fourth one, they said an operating system uses a process control block to maintain important information about each process. එහෙම කියලා තමයි scenario එක ගැන ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන්නේ. so it says PL starts a spreadsheet program on a single processor computer. මෙන්න මේව තමයි ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නේ අල්ල ගන්න ඕනේ. spreadsheet program, single processor computer. To use the budget XLS file that he saved the day before, he also running a web browser that he used to check his email. So how many programs are there? 2 programs. Make a first program, make a second program. At a particular time, the operating system changes the process state field in the PCB of the spreadsheet process from running to block. Field එක මාරු කරන්නේ running වල ඉඳලා block වලට. Give one likely reason for that transition. ඒ කියන්නේ ඔයගලගේ Nokia අහන්නේ process එකක් running වල ඉඳලා block වෙන්න හේතුව මොකක්ද? right so what, it can be a interruption, it can be a input output wait, those kind of reasons. right so you can say it like this: spreadsheet process requiring to read file, spreadsheet process requiring to write to file, spreadsheet is processing doing input, spreadsheet is processing doing output.
Right, so any following, any of these, then ඔගොල්ලෝ මෙතන ලියලා තිබ්බොත් spreadsheet process doing an input output operation still it is correct. හරි, IO operation එකක් කරනවා කියලා ලියලා තිබ්බත් ඔයගලන්ට ලකුණු දෙන්න ඕනේ. Right, 1 mark. Second part, why it is important to store the value for machine registers when moving from running to ready. Yes. ඔයාහනේ running state එකේ ඉන්න කෙනෙක් ready state එකට යනකොට PCB එකේ state එක record වෙලා යන්න ඕනේ ඇයි? ඉතින් බොහොම සරලයි. එයා ආයසරයක් run වෙන්න පටන් ගන්නකොට කොතන ඉඳලාද run වෙන්න ඕනේ කියන එක figure out කරගන්න ඕන නිසා. Right? So that when the process starts running again, it can start from the place where it has stopped. Right? කියන්නේ නතර කරපු තැනින් නැවත පටන් ගන්න පුළුවන්. wait යනවා කියලා කියන්නේ run වෙන එක නතර වෙනවා කියන්නේ. So එතනින් අරගන්න පුළුවන් කියන්නේ. Right? So 2 marks. Okay. Right. So the next part is asking the part B. Write down the value of important number in the directory entry for maximum.py file that will help an operating system to locate the block in the file. Yes, 301. කොහොමද ඒක 301 වෙන්නේ? ඕක last time එකේත් අපි කතා කරා නේද? Right? So it says what? The block size is 4 KB. Block එක size එක 4 KB කියලා තියෙනවා. And it says that starting from the block 300. Right? ඒ කියන්නේ මේ මෙන්න මෙයාගෙන මේ කියලා තියෙනවා. Right? table එකේ 300 කියලා තනින් තමයි පටන් ගන්න. Right? ඒක ඔයගොල්ලෝ දීලා තියෙන portion එක. The last block of the file indicate -1. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම මෙන්න මේ 304 කියන එක තමයි last block එක. මොකද එයාටනේ -1 කියන value එක තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මොනවාද? linked allocation එකකින්. එතකොට 304 නම් අන්තිම block එක එයාට කලින් block එකේ අන්තිමට ලියලා තියෙනවා 304 ගාවට එන්න කියලා. එතකොට ඒක ලියලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ 303 block එක. 303 block එකට එන්න කියලා ලියලා තියෙන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ 300 block එකේ. 300 block එකට එන්න කියලා ලියලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ 301 කියන block එකේ. එතකොට 301 කියන එක දාලා එන්න කොහෙවත් කියලා නැහැ. ඒතර 301 වලින් මේක පටන් ගන්නවා කියන එක තියෙන්න ඕනේ කොහෙද? මෙන්න මේගොල්ලෝ මේ අහන directory entry එක ඇතුලේ. Right? the directory entry එකකින් කියන්නේ file එක කොතනින්ද පටන් ගන්න. Right? ඒ පටන් ගන්න කිව්වයින් පස්සේ ඒ පටන් ගන්න block එකේ අගට ලියලා තියෙනවා ඊළඟට යන්න ඕන තැන කොහෙද කියලා. ඊට පස්සේ යනවා එතන. එතන කියලා තියෙනවා ඊළඟට යන්න ඕනේ කොහෙද? ඊළඟට යනවා එතන. එතන කියලා තියෙනවා ඊළඟට කොතනද? ඊළඟට යනවා එතන. එතන කියලා තියෙනවා මෙතනින් මේ file එකේ blocks ටික ඉවරයි. Right? එතකොට 301 වලින් මේක පටන් ගන්නවා. 301 වලින් මේක පටන් ගන්න කියලා තියෙන්නේ. 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 301 වලින් මේක පටන්
හරි. ඊට වඩා ආගියු කරගෙන යන්න වෙන්නේ මේ -1 කියන තැන ඉඳලා. -1 තියෙන්නේ last block එකේ. A block එකට එන්න කියලා තියෙන්නේ 303 වලින්. එයාට එන්න කියලා තියෙන්නේ 300 වලින්. 300 වලට එන්න කියලා තියෙන්නේ 301 වලින්. එතනට එන්න කියලා කොහෙවත් කියලා නැහැ. එහෙනම් එයා තමයි directory entry එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. Right? So for saying the answer 301, you are given 1 mark. And they're asking size of the maximum.py is increases to 20 KB. What changes are needed in fact for the purpose? දැන් මෙතන ෆයිල් එකේ size එක කීයද? දැන් තියෙන ෆයිල් එකේ size එක. මේ ස්ටෝර් කරලා තියෙන ෆයිල් එකේ size එක. කීයද? block එකක size එක 4KB. එතකොට මෙයා blocks කීයක් පාවිච්චි කරනවද? blocks 4යි. blocks 4යි කියන්නේ කීයද? 16 KB. දැන් තියෙන size එක. ඒතර මේක වැඩි කරන්න කියන්නේ කීයද? 20 KB වලට. 20 KB වලට වැඩි කරන්න කියනවා නම් මෙයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බ්ලොක් එක මොකක්ද? මේ පිටුරේ හැටියට. මෙන්න මෙයා. right? එතකොට වෙන්න ඕන changes මොනවද? මේ බ්ලොක් එකේ ලියන්න ඕනේ රින එකයි කියලා. මොකද A බ්ලොක් එකෙන්නේ දැන් ෆයිල් එක ඉවර වෙන්නේ. මේක රින එක කියලා ලියන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන රින එක අයින් කරලා එතන ලියන්න ඕනේ මොකක් කියලා? මෙතන ලියවෙන්න ඕනේ 302 කියලා. මොකද මෙයාට පස්සේ යන්න කියන්නේ මෙතන. එතනින් තමයි මේක ඉවර වෙන්නේ කියලා ලියන්නේ. Right? So for figuring out that entry is 304 changes to 302 or another free block number, entry in 302 changes to -1. ඔන්න ඔය changes දෙක ලියලා තියෙන්න ඕනේ. 304 block එකේ entry එක 302 කියලා change වෙනවා. 302 block එකේ entry එක -1 කියලා change වෙනවා කියලා. ඒක clearද? Clear? Right? Clear නැත්නම් කියන්න ආයි කතා කරන්න. online කට්ටිය වැඩේ clearද? uh 302 301 මිහින් 302 එකේ 301 කියලා ලියන්න පුළුවන්ද කියලා 300 block එකේ reference එක 301 ඒකද අහන්නේ බෑ එහෙම ලියන්න බෑනේ මිහින් මොකද 302 එකේ එක කවදාවත් 301 වෙන්නේ නැහැ 301 කියලා කියන්නේ මේ පටන් ගන්න තැන දැන් මේක 20 KB කරනකොට මේ block එක use කරන්න වෙනවා එතකොට එතනින් තමයි ෆයිල් එක ඉවර වෙන්නේ එහෙනම් A block එකේ reference එක පැහැදිලිවම -1 තියෙන්න ඕනේ. එතකොට 302 කියන එකට එන්නේ මෙන්න මේ 304 කියන එක්කෙනාට අදාළ block එක කියවුවයින් පස්සේ. එහෙනම් A block එකේ අග තියෙන්න ඕනේ 302 කියලා. එහෙම තිබ්බම තමයි මෙයාව හොයාගන්නේ. එතන කියලා තියෙනවා ඉවර වෙනවා. Clearද මෙහෙන්? Right. Right. So this question
Right, so what they are asking, assume that we have a computer that can use 16-bit virtual address from 0 up to 64K. මොකද්ද මේ කියන්නේ? virtual address එකේ දිග 16-bit virtual address එකක්. right, ඒ කියන්නේ computer එකේ 16-bit දිග virtual address එකක් එහෙ මෙහෙ ගෙනියන්න පුළුවන්. from 0 up to 64K කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 64K කියලා කියන්නේ 64 into 2 to the power 10. Right? 64 කියලා කියන්නේ 2 to the power 6. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ 2 to the power 16 කියන එක. හරි. එතන ඔයාගේ virtual address එක 16 bit ලොකු නම් 2 to the power 16 තරමේ process එකක් handle කරගන්න පුළුවන්. Right? And this says assume further that this computer has only 32 KB physical memory. මෙයාට කියලා තියෙනවා physical memory එක කියන්නේ RAM එක 32 KB කියලා. Right? ඊළඟට කියලා තියෙනවා page size එක 4 KB කියලා. Right? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ logical memory එක මොකක් හරි වුණොත් logical memory එකේ මේ එක page එක 4 KB. Right? ඊළඟට මෙයාගේ එල්ලලා තියෙන bit එකකට එල්ලලා තියෙන address එක 16 bit දිගයි. Right? So they say the above 16-bit virtual address is made up to the bits of the page number followed. The above 16-bit virtual address is made up to the bits of the page number followed by offset bits. Yes. So the A කියන්නේ මේ කැලේ page number එක කියලා තියෙනවා. මෙතන offset කියලා තියෙනවා. Right? කොටස් දෙකයි. How many bits in the address are required to store a page number in this computer? So, if you are given the value of the page size as 4 KB, right? අපිට මොකද තියෙන equation එක? Page size equals 2 to the power offset bits. So the page size, it means 4 KB equals 2 to the power x. So this is 2 to the power 2 into 2 to the power 10 bytes equals 2 to the power x. So x equals 12. Right? එතන x12 කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාගේ මේ address එකේ offset එකට it has 12 bits. Right? එතන offset එකේ 12 bits තියෙනවා නම් මේ සම්පූර්ණ එක 16 bits ලොකු නම් page number එකට කොච්චර ඕනද? ලොකු ඔක්කොම එක නා 16 මෙයා 12. So page number needs 4 bits. හරි. මේ 16 bit කියන එක ගානේ දීලා තියෙනවා මෙතන 16 bit virtual address එකක් කියලා. 4KB කියන එක දීලා තියෙනවා page size එක. So from that you can find the number of bits for the offset. Then you can find how many bits are used for the page number. Right? So 4 bits කියලා හොයාගත්තට you got 1 mark.
right? So second one, the question is asking, explain the mapping of virtual address. ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා මේ වගේ virtual address එකක්. ඒක මේ physical address එකට map වෙන්නේ ඇයි කියලා අහනවා. right? එතකොට මේ දීලා තියෙන virtual address එකේ page number එක මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අයිති වෙනවා. right? මොකද අපි කලින් calculation එකේ හොයාගත්තා page number එකට 4 bits ඕනි කියලා. එහෙනම් ඕගලන්ට මේ දීලා තියෙන question එකේ right මේ දීලා තියෙන question එකේ මේ තියෙන්නේ page number එක. කලින් එකේ හොයාගත්තා. එතකොට මේ තියෙන්නේ offset එක. The physical එකට map වෙනකොට the offset is not going to change. right? එතකොට page number එක replace වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ කියන frame number එක. ඕගලන්ගේ page table එක ගත්තොත් right මේ 0011 කියන්නේ කීවෙනි page එකද ළමයි 0011 කියලා කියන්නේ කීවෙනි page එකද page number 0 the 1 the 2 the 3 the 4 the කවුද page එක මේ page number 3 right මේ 110 කියලා කියන්නේ මොන frame එකද 110 කිව්වොත් එයාගේ frame number එක මොකක්ද 6 කියන frame number එක. එතකොට ආගේ තුන්වෙනි page number එක වෙනුවට replace වෙන්න ඕනේ 6 කියන frame number එක. එතකොට page table එකේ මේ තියෙන්නේ 3 කියන page number එකට replace වෙන්න තියෙන්නේ 6 කියන frame number. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලියන්නේ. right? So they say this virtual address refers to the page number 3 and the offset of that. So it is mapped to the frame number 110. Thus the virtual address is going to be that way. right? ඕක අඳුරගත්තම උත්තරේ ලියා ගන්න ලේසි. ඒත් ඒක හරියට ලියලා තියෙනවා නම් ලකුණු 2යි. මේ අයිඩියා එක එන්න ලියවෙන්න ඕනේ. right. අන්තිමට අහලා තියෙනවා what is the 15-bit physical address that the virtual address 0001 කියන එක නම් මැප් වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතනදී පරිස්සමෙන් last year question එකට අදාළව අපි මේක හිතුවොත් අපි වැඩේ වරද්ද ගන්නවා. මොකද දැන් මේ question එකේ ඔයාගෙන් අහලා තියෙන පාඩ දීලා තියෙන virtual address එකේ page number එක මොකක්ද? 3001 3001 කියන්නේ මොකක්ද? එයාගෙන් එන්නේ 1. හරි. එතකොට ඔයා page table එකට ගිහිල්ලා ඕක match කරන්න බැරුවොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා. page number එක 1. 1ට match වෙන්න ඕනේ කවුද? මෙයා. page table එකේ බැලුවොත් 1 කියලා ඉගෙන frame number එක 30. ගිය අවුරුද්දේ ගානදී අපි කරේ ඕක. මොකද ගිය අවුරුද්දේ ගානේ ඔයාලට විශේෂ දෙයක් කියලා තිබුණේ නැහැ. මෙතනදී question එකේ විශේෂ දෙයක් කියලා තියෙනවා. මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ?
Assume that there was a request for the virtual address, this one. Due to the set of tasks that our operating system initiate to fulfill that request, present absent bit of the page number 6 in the above page table changed. ඒ කියන්නේ page number 6 එක තියෙන තැන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ present absent bit එක 0 වුණා. මෙයාව ගෙන්න ගන්න ඕන වීම නිසා. right? එතකොට මේ present absent bit එක මොකක්ද කියන්නේ? එක තියෙනවා කියලා කියන්නේ in the memory, in the RAM. බිඳුව තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? not in the RAM. කවුද මේ in the RAM not in the RAM කියලා කියන්නේ? page එක. page is in the RAM එක කියලා තියෙනවා. page is not in the RAM බිඳුව කියලා තියෙනවා. දැන් මේකෙදි මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? අර අපි දීපු ඇඩ්‍රස් එක ගෙන්නන්න ඕන නිසා මේ මෙන්න මේ page එක 6 කියන page එක මේ මෙන්න මේ frame එක ඇතුළට ගෙනලා ඉඳලා තියෙනවා. එයාව බිඳුව කරා කියලා කියන්නේ මේ 6 කියන එක්කෙනා තවදුරටත් මේ frame එක ඇතුලේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ frame එක හිස් වුණා කියලා. එතකොට ඒක හිස්සුනේ ඇයි? මෙයාව මෙතනට ගෙන්න ගන්න ඕන නිසා. right? එතකොට ඔයා මේ එක කියන තැන ගලවලා යාට හයි කරන්න ඕනේ මෙයාව නෙවෙයි. හයි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාව. මොකද ඒ virtual address එක ගේන්න වෙනස්කම කරගන්නේ මෙයාව. මේ frame එක කලින් මේ page number 6 පාවිච්චි කර කර ඉඳලා තියෙනවා. ඒක අස් කරලා තියෙනවා. දැන් එයාව ඒක ඇතුළට එපා කියලා. එතකොට මේ frame එක හිස් වෙනවා. ඒක හිස් වෙච්ච නිසා දැන් මෙයාට පුළුවන් ඒ හිස් වෙච්ච frame එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් ඔයාගේ ගානේදී මොකද වෙන්නේ? පාවිච්චි කරන හදන frame number 111. එතකොට ඔයාගේ ගානේදී මොකද වෙන්නේ? මේ 0001 ගැලවිලා ඒ වෙනුවට කවුද ඇඩ් වෙන්නේ? 111 කියන එක තමයි replace වෙන්නේ. මේ තියෙන offset එක ඒ විදිහමයි. 0.4යි 0.4යි 0.4යි. එතකොට මේක තමයි ඔයාට හැදෙන physical address එක. තේරුණාද ඒක? right? ඒක ඕගලන්ගේ වචනෙන් උතර ලියා ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන මේක කියලා තියෙනවා. page number 6 එක ගාව තියෙන frame එක තමයි 111 කියන frame number එක. 6 ට අදාළ page number එකට අදාළ වෙන frame number එක එන්නේ 111. එයාව තමයි මෙතනට fix වෙන්නේ. right? So for figuring out that you will be given only 1 mark. බලන්න 10න් කීයද කියලා. බලලා 40න් කීයද කියලා දාගන්න. හරි අදට අපි ඔතනින් නතර කරමු. කීයද? 32 34 මොකද අලුත් ඔය සේකම් ගන්න එන්නේ රිමාන් මොකද අලුත් page number එක අන්තිම එක 30 මොකද අලුත් enter එකකින් පොත right හදලා ඉන්නේ ඊළඟ සතියේ මේක ඉවර කරනවා මේ 2021 වල පර්ෆෙක්ට් කරගෙන ඉන්න right
right මෙහින් that's good මොනවද මෙහින් අඩුනේ ඒක තමයි මිනිදි මොකද අත්වේ මොකද